I still don't have clients. I don't have a fancy setup. Even I didn't come from a tech background, but I do have something powerful, which is a clear vision and a will to build. So in this video, we're gonna see நான் ஏன் இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட் ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணேன் அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் த டெக் ஸ்டாக் ஐ யூஸ் அண்ட் நீங்கள் இந்த ஃபீல்டை சூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் என்ன மாதிரி டெக் ஸ்டாக்ஸ்லாம் தெரிஞ்சு சூஸ் பண்ணணும். இது எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் கிளியர் கட்டாக என்னோட ஸ்டோரியோட சேர்ந்து ஃப்ரம் த பிகினிங் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ மை நேம் இஸ் சரவணன். லெட்ஸ் கெட் இன்டு திஸ் வீடியோ. Why I chose web development. For the past 2 years நான் இந்த full stack development course learn பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் and நான் அதை கம்ப்ளீட்டும் பண்ணிட்டேன் and yeah, now I'm currently a certified full stack web developer. So now coming back to the topic, which is நான் இந்த கோர்ஸ் லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து எனக்கு கோடிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அண்ட் எந்த மாதிரி ஃபீல்டில் நான் கோடிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஆல்சோ ஹவு கோடிங் ஒர்க்ஸ் இன் ரியல் வேர்ல்டு, இந்த மாதிரி கோடிங் ரிலேட்டட் எல்லா விஷயமுமே நான் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்தேன். அண்ட் அப்படி நான் சூஸ் பண்ணது தான் வெப் டெவலப்மெண்ட். இட்ஸ் லைக் எனக்கு அதில் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு கூட சொல்லலாம். அண்ட் ஆல்சோ நான் இதை சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆன ஒரே ஒரு விஷயம், ஐம் நாட் நியூ டு திஸ் ஃபீல்ட். Like there are a lot of developers there actually in the real world. So இப்போ நான் இந்த ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணால் I need to learn something in this field. Also I need to learn something in this field so that நான் decide பண்ணனா I need to find my specific niche in this field, and it took me a lot of time to find it, but அதை சைட் பை சைட் வச்சுக்கிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங் வெப் டெவலப்மெண்ட் சீரியஸ்லி. அண்ட் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2 to 3 months முன்னாடியே ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் மை நிஷ் ஆல்சோ, விச் இஸ் ஸ்டோரி டெல்லிங். நான் ஏன் ஸ்டோரி டெல்லிங் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, லைக் இஃப் தெர் இஸ் அ வெப்சைட் தட் ஆக்சுவலி கம்யூனிகேட் டு த யூசர் ஆஸ் த ஓனர் எக்ஸ்பெக்டட், I will help them to make that easier actually, because I can think from their perspective, which makes me understand their work, understand their business, to communicate to their user, and also the storyteller's mindset and எப்படி improve பண்ணேன் அப்படின்னா, I also have a habit which is reading books. நான் நிறைய புக்ஸ் ரீட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் கரண்ட்லி ஐம் ரீடிங் Dopamine Nation by Dr. Anna Lember, which is this book. And நான் புக்ஸ் ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து I started thinking from other people's perspective to solve problems, to ask questions in real world, and this helps me a lot to speak correctly and think straightly and to communicate with what I need. So I decided to implement this storyteller's mindset in websites, and even நான் என்னோட portfolio website-மே நான் இந்த பேட்டர்னில் தான் build பண்ணேன், and we will talk about that later. And so yeah, I found my specific niche. It's like I had a kind of interest in web development, so I decided to work with this field. And இதை விட ஒரு பிக் ரீசன் இருக்குது நான் ஏன் இந்த ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு, and you will see it in my future videos because I need to show you with the result actually. I will definitely explain it about in my future videos. So இப்போதைக்கு உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக I have explained this to you. So yeah, this is the main reason that I chose web development, like to implement my storytelling mindset, and I also have some knowledge in UI UX designing, so that I would like to implement these two things in my website field
I like to make this as my niche, so that I decided to work with web development field. What tech stack I use? So, as a full stack web developer, my tech stack is based on Java, SpringBoot for backend, and HTML, CSS, JavaScript for front end. So, in-depth now, for front end I use HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Sass, and for animation I use GSAP with JavaScript. Also sometimes React. It's depend upon my project. So now coming to the main point, which is backend. First Java. So இதான் என்னோட core language for backend, and இதோட ஒரு powerful framework for backend தான் நான் SpringBoot யூஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் இது எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. ஸோ நான் ஏன் ஜாவா அண்ட் ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, விச் கிவ்ஸ் பவர்ஃபுல் ஏபிஐஸ் அண்ட் மோர் செக்யூரிட்டி அண்ட் டு ஹேண்டில் லாஜிக், இன்னும் ஸ்கேலபிளாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்க்காக தான் நான் SpringBoot அண்ட் ஜாவா சூஸ் பண்ணேன். அண்ட் நவ் ஃபார் டேட்டாபேஸ் I use PostgreSQL, and I also have experience working with MySQL and MongoDB, and it depends upon the project I work with. Like உங்களுக்கு ஒரு scalable and lot of data அதில் ஸ்டோர் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் PostgreSQL யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை உங்களுக்கு ஒரு small database தேவை and it needs to be fast அப்படின்னா நீங்கள் MySQL யூஸ் பண்ணலாம். And I mostly prefer PostgreSQL because of its scalability. And so now the IDEs I use. First thing, VS Code for front end. As I said already, I use HTML, CSS, JavaScript, and some other languages for front end. For that I use VS Code. And now for the back end, as I said, I was using Java as my core language. There are two IDEs that are mainly built for Java, which is Eclipse and IntelliJ. I use IntelliJ, but that's up to you actually, because both IDEs are actually very good for Java. They actually work well with Java, but I recommend you to do not work with VS Code for Java and SpringBoot. You can definitely go for Eclipse or IntelliJ. So yeah, this one of the tech stack I use to build websites. Now, what tech stack you can choose? Now, there are many other stacks that developers use. Let me share you a few popular stacks so that you can get a clear idea about choosing your best stacks to build your websites. So first is MERN stack. MERN stack is mostly recommended for small applications. So MERN stack full form enna MongoDB, Express.js, React, and Node.js. So MongoDB for database, Express.js is for JavaScript, as you know, and for front end we use React, and for backend we use Node.js. And apart from this, also we have MERN stack, which is instead of React we use Angular. There is not a big difference from these two tech stack. They both are good for building a small application, but if you are the one looking for complex applications, scalable applications, more secure application, then I recommend you to go with Java and SpringBoot, because they are more scalable and more secure from compared to this stacks I explained. And apart from this, also we have LAMP stack, which is completely based on Linux. If you chose this stack, you need to have clear knowledge about Linux system. So yeah, these are the few and main stacks that are being used currently. And
Personally, I chose Java plus Spring Boot because of its power, scalability, and industry demand. It gives me more customization control, especially when building custom web applications for real businesses, for e-commerce website. And yeah, that's it for this video. I have shared why I chose web development field and what tech stack I use, and few tech stacks that are currently have demand. ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். நிறையா டெக் ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் வெப்சைட் ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் ரிலேட்டடாக நான் நிறையா பேசியிருந்தேன். ஸோ நான் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை மிஸ் பண்ணியிருந்தாலோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் தப்பாக பேசியிருந்தாலோ யூ கேன் டெஃபினெட்லி கரெக்ட் மீ இன் கமெண்ட் செக்ஷன். அதை நான் ரீட் பண்ணுவேன் அண்ட் ஐ வில் ட்ரை டு ஃபிகர் இட் அவுட் அண்ட் கரெக்ட் மீ. ஸோ இதான் இந்த வீடியோ. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் இது வரைக்கும் எத்தனை கிளைண்ட்ஸ்க்கு அப்ரோச் பண்ணியிருக்கேன், என்ன மாதிரி அவுட்ரீச் பண்ணேன், அண்ட் ஏன் அவங்களாம் நான் அவுட்ரீச் பண்ண மெத்தடை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க, அண்ட் இந்த ரிஜெக்ஷன்ஸில் நான் என்ன லேர்ன் பண்ணேன் அப்படின்றதையும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் என்னோடய வெப்சைட்டை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் லைக் ஹவ் ஐ பில்ட் மை வெப்சைட், வாட் டெக் ஸ்டாக் ஐ யூஸ்ட், எல்லாத்தையுமே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். If you stay, you see real values here. Thank you.